Next, of course, my younger brother talks of school all the time. ও বলছে যে এইটা এই জায়গাটা আমি পড়েছিলাম, কোশ্চেন দিইনি। সো আব্দুল asked her whether she would like to come to school, তাই না? Clear? Now 71 page. Of course, my younger brother talks of school all the time and I want to study, make friends, wear a uniform and even write exams. আমি স্টাডি করতে চাই, ফ্রেন্ড করতে চাই, ইউনিফর্ম পড়তে চাই, মানে যেটা স্কুলে আমরা করি, তাই না? ইট মেক্স মাই প্যারেন্টস ভেরি হ্যাপি, আমাদের প্যারেন্টসকে খুব হ্যাপি করে টু সি মাই ব্রাদার ডু ওয়েল ইন স্কুল, যে আমার ভাই যে খুব ভালো করে স্কুলে, সেটা আমিও চাই যে মাকে দেখাই। আই টু ওয়ান্ট টু লার্ন, আমিও লার্ন করতে চাই। ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড, আপনি বুঝতে পারছেন? আস্ট চাস্কে টিয়ারফুলি, চোখ দিয়ে জল নিয়েই ও বলল, তার মানে ওর কিন্তু মনে মনে একটু কষ্ট, বিকজ অফ হার ইনএবিলিটি, they were a special able child, a specially able child. Yes, I do, Chaskit. I must go now, but I'll see you soon. Chole, said Abdul. Bole chole gel. The next day at school, Abdul went to see the headmaster. Headmaster ke dekhte gel. Chole, sir, I want to talk to you about a girl from our village. Ebar, Abdul is very much kind-hearted and he just informed the principal headmaster that he wanted to talk to the headmaster about কার সম্পর্কে বলতে চাচ্ছে? চাস্কিটের সম্পর্কে, a girl from his village named Chaskit. And so headmaster already, when the headmaster heard her name, he কি বললো সঙ্গে সঙ্গে? Yes, I know her. That the headmaster already knew Chaskit and also informed that Chaskit was specially able child. Disable কখনই বলবে না, হ্যাঁ, specially able বলবে। Yes, sir, she uses a wheelchair. So the details were given on the part of Abdul. Abdul informed the headmaster that Chaskit used, ভালো ভালো করে দেখো, কোটেশন তুলছি আমি, হ্যাঁ, Chaskit used a wheelchair to move around but could not reach school as the path from her home was too uneven. কি করে বলছি? স্পিচ কোটেশন তুললে আমরা কোন টেন্সে করব? প্রেজেন্টটা পাস্ট হয়ে যাবে, তাহলে পরপর বলি। বলো, আব্দুল ইনফর্ম দ্য হেডমাস্টার, বইটা ফলো করো, দ্যাট চাস্কিট ইউজড আ হুইল চেয়ার টু মুভ অ্যারাউন্ড বাট কুড নট রিচ স্কুল অ্যাজ দ্য পাথ ফ্রম হার হোম ওয়াজ টু আনইভেন, তাই না? সো এখানে কী হবে? আব্দুল, আই মানে কে? আই মানে কে? আব্দুল। আব্দুল ওয়াজ ওয়ান্ডারিং ইফ দে কুড হেল্প চাস্কিট, হার মানে চাস্কিট, ও চাস্কিটকে হেল্প করতে চায়। সো স্যার, সিন্স শি ওয়ান্টস টু লার্ন, সো আব্দুল requested the headmaster to help Chaskit. We could all get together and level the path. So what is Abdul's suggestion? Bolo? Abdul suggested to level the path. Bolo? To level the path by getting together. Ekshonge hoye. They could also build a small bridge across the stream. If they could build a small bridge across the stream and also level the path, Chaskit would be able to come. ঠিক আছে, পারবে? আমি কোটেশনটা তুলে তুলে বলছি, ক্লিয়ার? You are right, Abdul. So the headmaster appreciated Abdul's view and also suggested to let him discuss that with the other teachers. So the headmaster, Dishona boi দেখো, the headmaster suggested to discuss the matter with the other teachers. The next day, the headmaster
So the next day, the headmaster called a meeting to all the teachers. Sab teacher meeting daklo. He shared Abdul's idea with them. Abdul's idea was shared. The group was excited. সবাই খুব excited ছিল about helping Chasket reach school, যাতে Chasket স্কুলে আসতে পারে. 2 weeks later, 2 সপ্তাহ পরে, after 2 weeks, the children of the government school gathered in the playground. The children of the government school gathered in the playground. They were going to be no classes. There will be no class in the school. The teachers divided the children into groups. The children were divided into groups. One group walked in front of Chaskit's house. One group was employed before Chaskit's house to work, and another on the path along the stream. And another group was involved to build a path along the stream, that is bridge, তাই না? The older children and the teachers worked on buildings. And the older children and the teachers, তারা building এ কাজ করলো, a strong wooden bridge across the stream. স্ট্রিমের ওখানে একটা স্ট্রং ব্রিজ তৈরি করা হলো. Everyone laughed and sang as they worked. প্রত্যেকে হাসতে হাসতে ওরা তৈরি করে ফেললো. Chaskit's parents gave hot tea and biscuits to everyone. Chaskit's বাবা মা সবাইকে hot tea আর বিস্কিট দিলেন. Her grandfather watched the school children working. ওর গ্র্যান্ডফাদার লক্ষ্য করলো যে বাচ্চারা কাজ করছে. He wiped away a tear. ওর চোখ দিয়ে জল বার হচ্ছে সেটা. That rolled down his cheek. তার চিকের মধ্যে দিয়ে যে টিয়ার বেরোচ্ছে সেটাও মুছল. At the end of the day, দিনের শেষে, the tired but happy children, এই যে tired and happy children returned to their homes, বাড়িতে ফিরল. The path from Chaskit's home to school was ready. So Chaskit স্কুল যেতে পারল. The next morning, Chaskit would go to school for the first time in her life. সুন্দর না গল্পটা? আমরা এখন কোয়েশ্চেন লিখব. ক্লিয়ার? লাস্ট কোয়েশ্চেন কি ছিল? উইল ইউ প্লিজ শো মি দ্য লাস্ট কোয়েশ্চেন? To see Chaskit independent to go wherever she wished, her father brought a wheelchair for her. What did her father bring home for Chaskit? Wheelchair. Why? Eta hobe puro. Chaskit was very much excited knowing that she could be able to go wherever she wanted, sitting on the sitting on the wheelchair. So how did Chaskit react at the wheelchair? লিখতে পারবে? দেখে নাও. Hello, please go through. Gradually, Chaskit learned to use her wheelchair, and so she enjoyed every evening sitting on it and watching the outside scenery. The children's returning from school, কি দেখতো বাইরে থেকে বসে? চিলড্রেনরা ফিরছে, পিপলরা বাসের থেকে নামছে. So how did Chaskit enjoy the wheelchair? এটা আরেকটা প্রশ্ন আসতে পারে, ও যে দুটো সিনের কথা বলা আছে সেটা. হ্যাঁ, আচ্ছা, নেক্সট কি আছে, কি দিয়েছি বলো? Every evening কি হবে? When Chaskit was sitting with her grandfather, one evening, a young boy, Abdul, introduced himself by handing over a letter to her grandfather as directed by the driver. So, what happened one evening? Who came and why did he come? পারবে তো? So, Abdul studied in class 6 and he was curious to know why Chaskit did not go to school and if she was interested to come to school. To go to school বা come to school. Come থাকলে go থাকলে come হয়. হ্যাঁ. So what did Abdul ask Chaskit? What was Chaskit's answer? এটা details. খুব important. Chaskit informed Abdul that her wheelchair would neither go over the uneven path to school nor cross the stream. Moreover, her parents were unable to carry her to school every day. So she had never been to school, but she was very keen to make his parents happy by studying, by making friends, wearing uniform and writing exam to do well, just like his brother. Her tearful expression to have longing for school made Abdul promise to meet her soon. তাহলে এখানে কোশ্চেনটা আছে হচ্ছে হোয়াট ডিড আব্দুল প্রমিস চাস্কিট? ডিডের পরে প্রমিসড হবে না, হ্যাঁ, ডিডের পরে প্রমিস হবে.
Watching the heartfelt longing for going to school in the tear of Chaskit, Abdul wished her to see again. Here, Abdul left a small ray of hope in the mind of Chaskit. Next day, Abdul started his project to let Chaskit come to school. Next day, কি করলো Abdul? Next day, Abdul informed the headmaster the details about Chaskit. Dilo. While the headmaster capital H হবে হ্যাঁ, highlighted on the disability of Chaskit, যখন চাস্কিটের ডিসেবিলিটির কথা বলছে, ও কি ডিসেবিলিটির কথা বলছে আব্দুল? না, আব্দুল কি বলছে এটা? আব্দুল diverted the headmaster's view to the uneven path and unbridged stream. বলছে পাথটা আনইভেন, স্ট্রিমটা আনব্রিজড, which were responsible for the difficulty of the wheelchair to move. যেটার জন্য ডিফিকাল্টি ছিল, হুইল চেয়ার মুভ করতে পারবে না। সো হাউ ডিড আব্দুল ফিল আফটার চাস্কিটস লঙ্গিং ফর গোয়িং টু স্কুল? হোয়াট ডিড হি ডিসাইড? ও ডিসাইড কী করলো আগেই জানো। হাউ ডিড আব্দুল মেক দ্য হেডমাস্টার নো দ্য রিয়েল প্রবলেম অফ চাস্কিট? কীভাবে ও চাস্কিটের প্রবলেমটা তুলে ধরলো? বললো ওই জায়গায় প্রবলেম না স্যার, প্রবলেম তো রাস্তাটা ঠিক করেন। So Abdul also suggested to help Chaskit by leveling the path flat and by building a bridge across the stream. ঠিক আছে, তাহলে কোশ্চেনটা কি হতে পারে বলো? What did Abdul propose to the headmaster capital হবে, to help Chaskit? Was his proposal accepted? How? দেখো, the headmaster promised Abdul to help Chaskit by following the protocol of the school. By calling key protocol? By calling a meeting of all the teachers and by sharing Abdul's view to help Chaskit. And it was accepted. তাই না? It was লিখতে পারো লাস্টে, and it was accepted. Clear? আমরা কিন্তু পুরোটা পড়ে ফেলেছি, আর এইটুকুনটা আছে, আর এক পাতা কোয়েশ্চেন্স আমরা মানডেতে শুরু করে দিয়ে একটা ছোট্ট পরীক্ষা নিয়ে নেবো। কিসের ওপর নেবো বলো?